I will invite the panelists to please come on stage. And while they get installed, I will say that it is, of course, a very great honor to open this first panel following this inspiring address by President Obasanjo, whose words powerfully reminded us that peace and stability in the Great Lakes are, of course, essential conditions for peace and stability in the whole African continent and for local, regional, and global collective security as well. Please, if the panelists could come and sit for this first panel. I will invite Ambassador Huang Xia, Ambassador Djinnit, as well as Professor Morten Boas to please join me on stage, and His Excellency Mr. Mene as well. Please. 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 Anyway, welcome. Depuis plus de 3 décennies, cette région se trouve au cœur des dynamiques africaines de paix et de coopération et évidemment, elle fait face à des défis complexes, des groupes armés transnationaux, l'exploitation illégale de ressources naturelles, des tensions frontalières, fragilité institutionnelle et évidemment des crises humanitaires. Mais il a été mentionné aussi ce matin que cette même région incarne une formidable capacité de résilience, d'innovation politique et économique. Dans les discours ce matin, on aura entendu l'importance de souligner une riche jeunesse entreprenante, un potentiel minier et agricole considérable et un ancrage historique dans le dialogue régional. Elle peut devenir un pôle de stabilité et de croissance durable, évidemment à condition que la coopération prime sur la méfiance et que la gouvernance partagée prenne le pas sur la fragmentation. Ce panel invite donc à réfléchir à ce changement de paradigme, comment passer d'une gestion réactive des crises à une stabilisation proactive, comment transformer les ressources naturelles en moteur de développement et de paix et comment inscrire la coopération régionale au cœur d'une intégration économique africaine capable de répondre aux défis contemporains. Donc, pour nourrir cette réflexion, nous avons le privilège d'accueillir des personnalités dont l'expérience illustre l'engagement en faveur d'une paix durable. Son Excellence l'ambassadeur Huang Xia est envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, dont la médiation contribue à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Ababa et au renforcement du dialogue politique. Nous avons également avec nous son Excellence l'ambassadeur Djinnit, ancien commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, ancien envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs et aujourd'hui conseiller senior à ACCORD, reconnu pour son expertise dans la diplomatie préventive et la consolidation de la paix. Nous avons également son Excellence M. Wamkele Mene, secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, dont la vision incarne une Afrique plus intégrée, économiquement souveraine et tournée vers l'avenir. Et nous avons le professeur Morten Boas, chercheur à l'Institut norvégien des affaires internationales, NUPI, dont les travaux éclairent les interactions entre la gouvernance économique, politique et dynamique de conflits en Afrique, notamment centrale. Donc, ensemble, nos intervenants exploreront les voies vers un avenir pacifique et prospère dans les Grands Lacs en s'appuyant des leçons du passé et sur les opportunités économiques et politiques qui s'ouvrent à travers les cadres régionaux. Pour chacun des intervenants, je proposerai une question directive suivie d'une intervention de l'intervenant de 10 minutes avant ensuite d'ouvrir pour une discussion avec la salle. Je commencerai donc avec l'ambassadeur Xia. Ambassador, given your deep engagement in regional diplomacy and mediation across the Great Lakes, how do you assess the balance between structural and immediate drivers of instability, particularly the interplay between governance deficits, cross-border armed dynamics, and competition over natural resources? And in your view, what practical steps can regional, local, international actors take to transform these same resources from sources of conflict into levers for durable peace and cooperation? I will leave you 10 minutes for the answer. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Permettez-moi d'abord de remercier chaleureusement le Président du Conseil de la République togolaise, son Excellence Faure Gnassingbé, ainsi que le professeur Robert Lucet,
ministre des Affaires étrangères de l'intégration régionale et des Togolais de l'exercice, pour l'invitation à prendre part à cette deuxième édition du Forum sur la paix et la sécurité de Lomé. C'est l'occasion pour moi de vous saluer et de partager quelques réflexions. Tout à l'heure, dans l'intervention du ministre du CER, une expérience est déjà partagée. C'est une solution africaine aux problèmes africains, la médiation togolaise dans la crise du Libéria. Et donc, on a déjà une bonne expérience partagée. Ensuite, je suis un peu confus d'intervenir sur la région des Grands Lacs parce qu'il y a dans le panel mon prédécesseur, Saïd Djinnit, qui est plus expérimenté que moi. Mais pour répondre à votre question, je partage juste quelques réflexions sur la dynamique des conflits et les facteurs d'instabilité dans la région des Grands Lacs. Les origines de la crise actuelle et les origines profondes des conflits récurrents dans l'est de la RDC et dans le reste de la région des Grands Lacs sont bien connues de tous. L'est de la RDC continue de vivre de façon tragique les conséquences du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Cette région de la RDC continue également d'être le théâtre d'une crise humanitaire sans précédent, de subir les affres de la guerre du fait de la présence d'une multitude de groupes armés, de tensions ethniques récurrentes, de l'exploitation illégale des ressources naturelles, de l'absence de l'autorité de l'État. Les universitaires et autres experts de la région ont longuement disserté sur ces dynamiques et facteurs d'instabilité. Je ne veux pas revenir là-dessus trop long. En revanche, comme envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, je souhaiterais m'intéresser sur quelques mesures concrètes que les acteurs régionaux et internationaux pourraient davantage mettre en œuvre pour transformer certains de ces acteurs de conflit, en particulier les ressources naturelles, en levier d'une paix durable et d'une coopération renforcée. J'insiste sur le mot davantage parce que nous avons tous conscience que des efforts sont en cours depuis le début de la crise pour y mettre fin, mais malheureusement, des défis persistent. J'ai parlé tout à l'heure de mon prédécesseur, l'ambassadeur Saïd Djinnit. Il va intervenir plus longuement sur l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais permettez-moi d'en dire un mot compte tenu de son importance pour la stabilité dans la région des Grands Lacs. Cet accord cadre, signé à Addis le 24 février 2013 par la RDC et ses voisins, sous les auspices des Nations Unies, découlait en effet d'une analyse lucide des facteurs structurels de l'instabilité dans la région des Grands Lacs. La signature de l'accord cadre reconnaît les limites d'approche isolée et s'engage à une action coordonnée sur les plans national, régional et international pour résoudre de manière durable les cycles de violence dans la région des Grands Lacs. Au niveau national, l'accord cadre souligne la fragilité institutionnelle dans un pays centre, dans un pays clé de la région des Grands Lacs, la mauvaise gouvernance, les défis de corruption et l'absence de réforme du secteur de la sécurité, tout cela constitue des moteurs majeurs de l'instabilité.
Il met l'accent sur la nécessité pour la RDC de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, de promouvoir la réconciliation nationale, de lutter contre l'impunité et de renforcer les institutions démocratiques. Ces réformes internes sont considérées comme essentielles pour rompre le cycle de la violence et rétablir la confiance entre l'État et ses citoyens. Et donc, si nous voulons faire une analyse plus, je dirais, profonde et en toute franchise de l'état de la crise actuelle, c'est à nous de voir où se trouvent toutes ces réformes de la RDC. Au niveau régional, l'accord identifie les ingérences extérieures, le soutien transfrontalier aux groupes armés et la compétition pour le contrôle des ressources naturelles, c'est-à-dire l'attachement à une logique de zone d'influence et la prédation économique comme des facteurs déterminants de la persistance des conflits. Il promet l'accord cadre promeut la coopération et la confiance mutuelle entre les États voisins, notamment par la non-ingérence, le respect de la souveraineté, la gestion concertée des frontières et l'exploitation légale et transparente des ressources naturelles. Cette dimension régionale vise à briser les logiques de méfiance et à poser les jalons d'une sécurité collective. Enfin, au niveau international, l'accord cadre reconnaît la responsabilité de la communauté internationale dans l'accompagnement des efforts de paix à travers un soutien politique et aussi un soutien financier et technique coordonné. Il encourage une approche intégrée et cohérente des Nations Unies, de l'Union africaine et des organisations régionales en qualité d'institutions 40 pour éviter la dispersion des initiatives, des processus et renforcer la redevabilité mutuelle. Comme on le voit avec l'accord cadre, les acteurs étatiques ont une responsabilité essentielle en vue de prendre des actions ciblées pour favoriser des réformes institutionnelles courageuses et renforcer la coopération régionale. Mais les acteurs non étatiques continuent, eux aussi, à jouer un rôle ambivalent. On voit par exemple, d'un côté, que les groupes armés financés par le commerce illégal de minerais, souvent avec l'appui venu de l'extérieur, exploitaient les carences de l'État pour prospérer. De l'autre, les organisations de la société civile, les femmes et les jeunes et certains leaders communautaires sont devenus des forces motrices de paix, de médiation et de réconciliation. Ces acteurs et actrices de la société civile doivent donc être soutenus pleinement par les partenaires, car ce sont des alliés de la paix. En ce qui concerne les ressources naturelles, elles sont à la fois une bénédiction, ça doit être une bénédiction, mais malheureusement, souvent dans la région des Grands Lacs, aujourd'hui, c'est une malédiction pour la région. Les minerais ont financé des conflits, nourri la corruption et attirent des acteurs armés internes et externes. Le commerce illicite des minerais a alimenté une économie parallèle, quelquefois une économie même plus forte que l'économie formelle d'un État, privant les États des ressources vitales pour leur développement. Cependant,
ces mêmes richesses ne sauraient être une fatalité. Elles peuvent devenir un levier de paix et de prospérité si elles sont gérées de manière responsable, qui plus est dans le contexte de la transition énergétique mondiale qui accroît la demande en minerais stratégiques. Il s'agit là d'une occasion unique d'attirer des investisseurs responsables dans la région des Grands Lacs en plaçant la gouvernance, la redevabilité et la durabilité au cœur des politiques minières. L'avenir dépendra de la capacité des pays de la région à instaurer la transparence, à redistribuer équitablement les revenus miniers et à promouvoir des économies locales durables. Nous sommes convaincus que la coopération régionale dans la gestion des ressources transfrontalières peut devenir un vecteur d'intégration et de confiance mutuelle. Le mécanisme régional de la certification mis au point par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, pour lequel, comme vous le savez, un atelier de haut niveau vient de s'achever à Gaborone, au Botswana, avec l'appui du secrétariat du processus de Kimberley et les systèmes de traçabilité des minerais. Tout cela constitue des instruments prometteurs pour assainir la chaîne d'approvisionnement et rompre le lien entre ressources et violence. Il y a quelques années déjà, le pacte de la Siergel, l'accord cadre d'Addis Abeba, ces deux documents jetaient les bases d'une approche régionale intégrée en combinant réforme interne, coopération entre États et soutien international. Il est temps de voir, 10 ans après la mise en œuvre de ces documents, pourquoi la paix et la stabilité ne sont pas toujours là dans la région des Grands Lacs. Quels sont les progrès? Quelles sont les faillances? Quelles leçons les pays de la région des Grands Lacs doivent tirer pour mettre fin, enfin, à ce cycle d'instabilité et de l'instabilité et du manque de la paix. À notre avis, sur le moyen et long terme, l'accord cadre constitue à servir de plateforme, entre autres, pour travailler à travers la revitalisation en cours sur les causes profondes de la crise afin de résoudre les problèmes de méfiance politique, d'insécurité cyclique due à l'activisme néfaste des groupes armés, à l'exploitation illicite des ressources naturelles et à la faible intégration régionale. Mais on sait qu'il faudrait bien plus qu'une série d'accords pour que la région des Grands Lacs connaisse une stabilité durable définitive. Il faut de la volonté politique. Il faut avoir plus de confiance politique entre les pays à un plus haut niveau, de l'abnégation et une très forte détermination à surmonter ensemble les défis qui persistent. Car du côté des populations, ces populations des Grands Lacs qui aspirent légitimement à vivre en paix ont montré à maintes reprises leur capacité à se relever, à dialoguer, à se reconstruire. Notre devoir collectif est donc de soutenir les populations, de pousser davantage les hommes politiques à prendre leurs responsabilités pour ensemble traiter les causes profondes, les causes structurelles des crises en appui aux acteurs locaux de paix
avec un seul objectif commun, une région des Grands Lacs réconciliée, stable et prospère, en renonçant définitivement à la logique de zone d'influence, à la prédation économique. Je vous remercie. Merci beaucoup, ambassadeur. Je me tourne maintenant vers l'ambassadeur Djinnit. As a long-standing advocate of the Addis Ababa Framework Agreement, how do you assess its impact 12 years on in addressing the structural causes of instability in the Great Lakes region? And from your perspective, what has been the most significant achievements and shortcomings of its implementation, and what specific steps should regional institutions and international partners as well now take to revitalize the spirit and the commitments of the framework in light of today's evolving security and political dynamics? On m'a demandé de faire une brève présentation sur le thème « L'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix dans les Grands Lacs, 12 ans après, évaluation et perspective ». Excellences, Monsieur le Président du Conseil, Excellences, Mesdames et Messieurs, en février 2013, les dirigeants des pays des Grands Lacs ont signé à Addis Abeba l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, prenant des engagements pour rompre le cycle des conflits et instaurer une paix durable. Cet accord reposait sur un mécanisme régional de suivi, MRS en abrégé, réunissant les chefs d'État et de gouvernement 2 fois par an en marge de l'Assemblée générale des Nations unies et en marge du sommet de l'Union africaine afin d'évaluer la mise en œuvre de ces engagements. Permettez-moi de partager avec vous 4 observations tirées de mon expérience de ce processus. Premièrement, l'accord cadre a servi de référence aux efforts entrepris jusqu'ici pour restaurer la sécurité et la stabilité dans la région. Les déclarations signées par la RDC et le M23 en décembre 2013, quelques mois après la signature de l'accord, lui ont donné une portée politique concrète. Dans le cadre de leur suivi, le bureau de l'Envoyé spécial a facilité 2 rencontres directes, inédites, à Kinshasa, entre les autorités congolaises et des représentants du M23, ouvrant la voie au rapatriement volontaire depuis l'Ouganda de 70 membres du M23. Les initiatives menées sous le gide de l'accord, qu'il s'agisse du renforcement de la confiance entre services de sécurité, de la gestion des ressources naturelles ou des conférences sur l'investissement privé à Kinshasa en 2016 et à Kigali en 2019, ont confirmé son rôle de vecteur de stabilité et de développement régional. Ces initiatives ont aussi montré leurs limites face à la méfiance persistante entre certains États de la région. Les efforts pour mettre fin à l'insécurité à l'est de la RDC, les efforts en cours et ceux à venir, et à restaurer l'entente régionale devraient continuer à s'inscrire dans l'esprit de l'accord d'Addis Abeba et des autres instruments régionaux qui demeurent des cadres privilégiés de promotion de la confiance, de la stabilité et de la paix. Deuxièmement, les résultats mitigés observés témoignent de l'engagement inégal des parties prenantes. Lors du MRS tenu à New York en 2014, le premier auquel j'ai participé, les discussions ont été brèves et peu substantielles, avec la présence fugace
de 2 seuls chefs d'État. Quelques mois plus tard, à Addis Abeba, l'ordre du jour a été examiné, mais sans réel débat et en l'absence des dirigeants. Ces constats ont montré que les réunions tenues en marge de grands événements tendent à rester marginales. Suite à une réforme du fonctionnement du MRS, ces réunions se tiennent désormais dans la région, une seule fois par an, pour tenir compte du programme chargé des chefs d'État et sous la présidence d'un chef d'État de la région, plutôt que sous celle des chefs exécutifs des Nations Unies et de l'Union africaine. Ces ajustements ont revigoré le mécanisme, renforcé son appropriation par les États et encouragé une participation accrue des dirigeants malgré un certain essoufflement observé récemment. Troisièmement, les Nations Unies ont joué un rôle central dans la création de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, et dans l'élaboration de l'accord cadre d'Addis Abeba. Tous deux poursuivent les mêmes objectifs. Il est donc essentiel d'assurer la cohérence de leurs actions et d'éviter les chevauchements, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Au-delà de ce partenariat, une coordination étroite doit être maintenue avec les autres garants de l'accord cadre, l'Union africaine et la SADC, en plus des Nations Unies et de la CIRGL, ainsi qu'avec les organisations régionales autres, comme la CEAC, la Communauté d'Afrique de l'Est et la COMESA. À ce jour, l'accord cadre, il faut l'avouer, repose principalement sur le bureau de l'Envoyé Spécial des Nations Unies, ce qui souligne la nécessité d'un engagement collectif renforcé. Quatrièmement, 12 ans après la signature, l'accord cadre demeure pertinent, mais certaines lacunes doivent être comblées pour qu'il retrouve toute sa vitalité. 3 leviers peuvent y contribuer. 1. Redonner un rôle central aux chefs d'État et de gouvernement, non par devoir protocolaire, mais par conviction stratégique, leur appropriation des engagements de l'accord cadre et leur implication directe dans la définition des priorités et la reddition des comptes sont la clé d'un engagement renouvelé. Mieux articuler les mécanismes régionaux existants afin de renforcer la cohérence et l'efficacité de l'action collective. 3. Ancrer la coopération dans des bénéfices tangibles pour les populations à travers des projets économiques transfrontaliers, inclusifs et porteurs de développement partagé. Merci de votre attention. Thank you. I will now turn to Mr. Mene. Given your leadership in advancing continental trade and economic integration, how do you envision regional cooperation serving as a catalyst for stability and peace in the Great Lakes region? And more specifically, how can frameworks such as the Washington Peace Accord or the African Continental Free Trade Area be leveraged to transform natural resources wealth into engines of sustainable development, inclusive growth, and social cohesion across the region? Well, thank you very much. First, let me appreciate His Excellency, President of the Council, for the invitation and for really the vision of peace and security on our continent and implementing it in our time. And I want to appreciate that as an African. I want to also thank the Minister of Foreign Affairs, Professor Dusey, for the invitation to be here. If I may answer that question in the following way. In 2020, the Assembly of Heads of States and Government of the African Union declared that the theme for that year was silencing the guns. And of course, that objective was not met because the conflict continued, and conflicts around the continent continued. Then in 2023,
when our heads of states convened in Malabo, the extraordinary summit on unconstitutional changes of power, they extended this implementation of the theme of silencing the gun to the decade of silencing the gun. And so you can see the vision and the commitment of the African Union and our heads of states to tackle this particular challenge of instability, insecurity throughout some pockets of our continent. And that has an impact on the economic development of our continent. And that is the underlying point of your question. Where there is no peace, where there is no security, there will be no economic prosperity. And so peace, security, these are prerequisites, foundational steps to enabling economic prosperity that is shared across the continent and, of course, that is shared in country. And so this particular question that we are confronting today really, in many respects, is going to determine whether or not, as a continent, we meet the objectives of Agenda 2063, the Africa we want, and the aspirations that are embedded in Agenda 2063, the Africa we want. It permeates throughout all our segments of society. It affects youth entrepreneurs. It affects smallholder farmers. It affects small medium enterprises. And we know it from our region here in West Africa. We know that when there's a coup d'etat in a particular country, informal traders are shut out of markets. Smallholder farmers are shut out of markets. They are not able to sustain their livelihoods. And this, the result of lack of peace and security has a very, very direct impact on the economic development and the livelihoods of our people. And so I think the nexus is not often the nexus between peace and security on the one hand, economic development, trade and investment. I don't think that we often, as Africans, focus on that nexus. And this is why I'm very happy that this, this dialogue is taking place. Now, what do we do to ensure that there is sustainable peace and security once there is a political agreement, as we've heard from the previous two panelists? How do we ensure the sustainability of this peace? The best way to do that is to create opportunities for all and to ensure that people benefit. In the case of the Great Lakes region, that people benefit from the minerals of the country or the region. The DRC is probably the third or the fourth largest producer of lithium, with Zimbabwe and Zambia. We all know that as the world transitions from combustion engines to electric-powered vehicles, that lithium will be at the core of this industrial global transformation that is about to take place. And so we've got to focus our efforts on how do we get investment in the processing of the minerals in the country or in the countries for the benefit of the people, and also to ensure that industrial development is shared. So if we don't have the peace in the region, we will not be able to have a contribution that is quite significant, potentially, to global trade and to the global industrial revolution that is about to take place, at least in the context of how renewable energy
shall now power industrial sector in the auto sector. So you can see the critical importance of peace and security to global trade, and also, obviously, to regional trade. There's another example that I may cite, the Lobito Corridor, which is a flagship project for the region. And where the Lobito Corridor is successfully implemented, which I believe it will, the benefits to the region are immense. Starting in Angola, Zambia, the southern part of DRC, in fact, all the way up to Tanzania. The connection of that trade corridor, it shall contribute to peace and stability in the region. And so this is a second example that I cite of this nexus between peace and security and trade and investment, and the projections you can see, the projections from the African Development Bank, the World Bank, as well as Africa Finance Corporation, about the investment. You put aside the commercially priced returns on investment for those who are investing, but the returns on investment for the communities and those governments, in terms of peace dividends, I believe we have not yet been able to quantify the impact that will have on peace in the region. The third dimension is how we can build trade corridors that support trade. How we can connect the different regions of the African continent through these trade corridors to support initiatives that will ensure stability and peace. Let's take the Sahel region, for example, where we are able to have trade corridors that connect Algeria to Chad, to Niger, and other parts of the Sahel in a manner that will enable the flow of goods and services. The farmers along those corridors to take ownership, real ownership of their trade and investment in that region. The likelihood that people will want to be involved in jihadist activity will reduce, where we create opportunities, particularly for young people. So I think that the dialogue today and tomorrow, in my view, has got to be amplified throughout the continent. We have a business forum on this, a business forum on that, very, very many business forums in Africa, which is good. But I don't think that we focus enough on the prerequisite. And the prerequisite is peace, stability, and security. On this segment, I will end on this point, that there is political will. Our heads of states are fully engaged, and there are examples where Africa takes the leadership role in conflict resolution, supported by others, of course, the international community. There are positive results. Take, for example, the successful resolution of the conflict in Ethiopia. President Obasanjo just stepped out of the room, but President Obasanjo, former Prime Minister Sarah-Myriam, former Deputy President of South Africa, as well as the former President of Kenya, we now today have what is referred to as the Pretoria Accords, which resulted in a peaceful resolution of the conflict in Ethiopia. And this was a solution to a problem, a solution that was found by Africans to an African conflict. And the peace in that part of Ethiopia is sustaining. And again, if I can come back to the nexus, as a result of the peace that has been established, we now see in that part of Ethiopia
a return of financial services, a return of social services, and the reconstruction of the region with job creation that is attendant with that. And so I think these efforts that are successful, that are led by Africans, supported, of course, by the international community, we must look at these as models for how do we ensure durable, sustainable peace on our continent. And so I'm particularly encouraged, as I cite the example of Ethiopia. Of course, there are other conflict areas that continue to endure in South Sudan, for example, in Sudan, where again we see people being thrown back into poverty as a result of conflict. But again, I would say that with the African Union and our leaders fully engaged, I'm very, very confident that we will find solutions to these conflicts also. Thank you very much. Thank you. I now turn to Professor Boas. You have spent many years analyzing the political economy of conflicts and the dynamics of hybrid governance in Africa's conflict-affected regions. Your work shows how informal networks, local brokers, and cross-border economies often play a decisive, yet overlooked, role in sustaining or resolving conflict. From your perspective, how can national and regional peace-building strategies in the Great Lakes better engage with these local and informal actors rather than bypassing them to foster more legitimate and lasting stabilization? Thank you, Sarah. Very important question. Let me first start by appreciating the invitation that I got to be here. I appreciate the leadership of the President of Togo and also the leadership of Foreign Minister Robert Dizet and also the chairman of the Lomé Peace and Security Forum. I'm very happy to be re-invited here. I was here for the first installation as well, and it's very glad to be back. And let me also apologize to my fellow panelist members for coming crashing into the panel. I'm sorry about it, but it was due to circumstances that outside that at least was beyond my control, so I'm very sorry about that. Where do I start? I mean, the Great Lakes region has an enormous potential to be a human and economic powerhouse for Africa. But it's the potential for the people who live there is enormous, but also for the whole continent. But while the potential for good is enormous, unfortunately, so is also the current level of human suffering. And when we talk about sort of reconstituting and bringing this part of Africa back integrated into various regional and international national economies, there's two things we need to keep in mind. One is that, unfortunately, part of this part of Africa and the Eastern DRC in particular, a place like North Kivu, has seen war and violence since the early 1990s. And this means that there are generations of people who have grown up not knowing more than war and violence. So what we are talking about here is really reconstituting the whole social fabric. And as much as I appreciate and support the many initiatives that we have heard about the free trade, I mean the Addis Ababa and so on, we need to keep in mind that none of this is going to work if we cannot achieve peace locally. We need to achieve peace locally, and peace locally must also be built locally. And in addition, we have to keep in mind that even if this place has been in a state of conflict, violence, and war for a long time,
It has not been so in isolation. I mean, there is economic activity going on. There's a lot of economic activity going on, but it's unfortunately most of it is informal, it's clandestine, good parts of it is also illegal. So it's, the question here is about how to reformalize economic activity that is already going on. But it's also about getting local communities back at working how local communities should work. And we need to realize that peace must be built locally. And we need to have a sort of step-by-step, community-by-community approach to this. Because if peace is to come to this part of Africa, local communities need to buy into it. And then there has to be, obviously, there has to be national peace dividends, it has to be regional peace dividends, but equally important, I would say even more important, is to create local peace dividends, so that local communities can return to what local communities should do, and that is to farm, to raise cattle, to work for the survival and also the thriving of local communities. And here there are enormous challenges, because we have to keep in mind that this has lasted for such a long time. So we'll need to start by recalibrating the whole social fabric. The good news is that there are important local organizations in Congo, in North Kivu, that are working with this. And I just would like to highlight one of them, which is called Hope in Action. And the enormous amount of work they do, for example, through their so-called fatherhood program, in order to sort of also to try to communicate certain messages to young men. And there are way too many young men here who becomes a pool of recruitment for these various armed movements. I think the last head count that I did in the case of North Kivu, which is not a large area, was 38 active local militias. And the question is, how do we deal with these young men who have grown up not knowing anything else than war and violence? Well, we need to get them back into productive work. We need to get the farming sector to work. We need to get the cattle raising sector to work. But we also need to find a way of bringing young men are already working in the mines, but they are working under dangerous conditions, and most of them, this work is partly clandestine, semi-legal, illegal. We need to find a way of formalizing the mines and the work there, so that it becomes part of an open, transparent, formal economy. The challenges here are enormous, but we also need to remember that the potential is just as enormous. And the countries of the Great Lakes region, and some of them are now unfortunately locked into a bitter conflict between each other, for example, DRC and Rwanda. But Rwanda needs DRC, and DRC needs Rwanda. They need each other. And if you look at the informal trade that is going on, it is obvious how much they need each other. The previous speaker talked about trade corridors and trade routes and established them. But several of these trade corridors and trade routes, they already exist. I mean, there is an integrated cattle market that goes all the way from North Kivu through parts of Uganda and Kenya into Somalia and all the way into the Persian Gulf. The charcoal market between Rwanda and DRC is already an integrated market, but it's a clandestine integrated market. And we need to find ways of reformalizing this, but we need to find ways of reformalizing it so that it becomes an economy that is inclusive, it's an economy for the people, and that also means that we need to think about governance on different levels. Yes, there are governance failures nationally, but there are also governance failures regionally and locally. And maybe we should rethink this and start working from the bottom rather than trying to reform this from the top. Because if there ever is peace in this part of the world, it needs to be built locally. And that means that we need local politicians, national politicians, regional politicians who works through local communities and bringing local communities into these processes as an integral part of them. So
there is much to say about these local political economies that exist in this part of the world. Unfortunately, I think that, and I'll stop here pretty soon, unfortunately, I think that when I look at many of these initiatives that has been externally sponsored, I mean, Germany has been involved in lots of initiatives concerning the minerals of Eastern Congo, trying to formalize mines and so on. You have various US initiatives and so on. The problem with many of these externally sponsored initiatives is that they really miss and don't acknowledge and understand the local context. One needs to start working with local people instead of working against them. And too many of these initiatives has done it the opposite way. So in sum, I mean, when I visit a place like Goma, for example, what I see is all this energy, all this activity. There is so much thing going on. One just need to sort of place things on a slightly more stable footing and start working with the local people who actually drives these local economies because it's part of their livelihood instead of working against them. And I know it's sort of something that one sometimes say because one doesn't have anything else to say, African solutions for African problems. But I mean, here it's very much about, I wouldn't say African, but I mean local solutions for local problems. And one needs to start by working locally. Thank you. Merci beaucoup à tous les panélistes et puis plusieurs thèmes qui sont communs dans vos interventions, mais d'abord la nécessité de transformer la malédiction de l'abondance à travers des cadres, mais aussi des ancrages locaux qui sont nécessaires. L'ambassadeur Huang Xia parlait de cette malédiction de l'abondance qui n'est pas nécessairement une fatalité, mais pour laquelle on peut établir des cadres pour essayer de renverser justement cette malédiction et la transformer en bénédiction. L'ambassadeur Djinnit qui rappelle l'importance de la cohérence des cadres internationaux, mais qui doivent être évidemment ancrés dans des contextes et dans des ancrages locaux également. Mr. Mene, the nexus that you're emphasizing on the fact that economic security and peace must be linked to trade and development, but for economic prosperity, not only for a few, but economic prosperity that is shared and that respects sovereignty. So I think this nuance of economic prosperity can come from war and conflicts, but if we want economic prosperity that is shared, then we need to adopt those agreements and respect sovereignty and buy-in, but also invest in peace and development. And finally, the importance of trust in formal processes at the local, regional, and national levels as well that you've mentioned, Martin, as well. The importance of anchoring those economies in formal processes to make sure that, again, prosperity and development can be shared. So thank you very much for those interventions. And now we'll open to the room to interact with the different speakers. I will ask people that ask questions to introduce themselves and also to make sure that these are questions and not necessarily comments. And please make sure to specify to whom you're addressing the questions. Et j'aimerais souligner que j'adresserai également particulièrement les questions à la jeunesse. Il y a des jeunes dans la salle qui veulent parler. Je pense que vous avez déjà le micro, monsieur. Oui. Ok, merci. Je m'appelle Roger Claude Liwanga. Je suis professeur de droit et de négociation internationale avancée à l'université Emory aux États-Unis. Je suis originaire de la région des Grands Lacs. Du coup, la discussion de ce matin a une importance particulière pour moi. Avant de poser ma question, j'aimerais sincèrement remercier le gouvernement togolais pour l'organisation de cette deuxième édition du forum et aussi les panélistes pour la profondeur dans leurs interventions. Comme nous le savons tous, les conflits en Afrique, qu'ils soient interétatiques ou intra-étatiques, sont malheureusement inévitables. Et du coup, l'enjeu majeur ne réside pas en leur existence, mais dans leur gestion. D'où ça peut soulever quelques questions, telles que comment les conflits
sont aujourd'hui gérés en Afrique. Dans quelle mesure les accords de paix censés y mettre fin sont effectivement mis en œuvre? L'Afrique dispose-t-elle réellement des outils méthodologiques pour assurer efficacement le suivi des accords de paix? Et peut-on espérer à une stabilité durable si la mise en œuvre des accords de paix n'est ni correctement évaluée ni mesurée? S'il faut parcourir, résumer un peu ce que les panélistes ont dit, si on regarde les 10 dernières années, les accords de paix signés en Afrique, en commençant par l'accord de paix en Libye, en passant par celui de Soudan et de la RDC récemment, le constat est que le résultat de suivi est que ces accords, dans leur mise en œuvre, c'est lent, c'est partiel, c'est biaisé, et très souvent, ça entraîne la reprise des hostilités. D'où ma question, adressée bien entendu à tous les panélistes. Ne serait-il pas temps pour l'Union africaine d'adopter aujourd'hui un outil crédible, objectif, transparent de suivi des accords de paix et parallèlement de créer une cellule continentale de suivi et d'évaluation des accords de paix afin de renforcer la gestion des conflits et améliorer la mise en œuvre de ces accords à travers le continent. Merci. Merci. Comme la question s'adresse à tous les panélistes, peut-être je vous demanderai à l'ambassadeur Xia de répondre et puis on procédera par ordre. Merci, professeur, pour votre question. Vous êtes juriste. Je pense que d'abord, c'est à nous de réaffirmer notre attachement aux grandes normes et règles régissant les relations d'État à État. Il n'y a pas de secret. Quand on parle de l'accord cadre d'Addis Abeba, ce n'est pas une invention. Ce qu'on trouve dans cet accord cadre, dans une bonne partie, c'est la réaffirmation de ces formes et règles fondamentales, le respect de la souveraineté, le respect de l'intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui, et plus précisément en ce qui concerne la réalité dans la région des Grands Lacs, le renoncement sous toute forme que ce soit aux groupes armés, qu'ils soient congolais ou étrangers. Il y a ces règles et normes fondamentales des relations internationales, il y a la réalité africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays africains, avec l'appui de l'Union africaine, est-ce que nous serons prêts à chercher à trouver un meilleur équilibre entre le respect de ces règles et normes d'un côté et de l'autre côté la réalité africaine. Plus précisément, dans la gestion de ces conflits interétatiques en Afrique, souvent nous travaillons dans une logique de sécurité collective, de sécurité coopérative. Est-il temps de passer à une logique de sécurité collective, c'est-à-dire avec une instance qui est là pour mesurer et évaluer l'état de la mise en œuvre des engagements qui reviennent aux uns et aux autres, une instance qui n'hésite pas à critiquer les parties fautives, les parties qui ne font pas suffisamment dans la mise en œuvre des engagements. J'ai insisté plusieurs fois tout à l'heure sur le mot la redevabilité. En cas de manquement, en cas d'insuffisance
dans la mise en œuvre des engagements. Est-ce que nous serons prêts à être plus coercitifs au lieu d'être toujours ménageants à l'écart de toutes les parties, même à l'écart des parties fautives, à l'écart des parties de manquement? Je n'ai pas de réponse. Je suis dans la foulée de vos questions pour poser d'autres interrogations. Merci. Merci. Well, thank you very much for the question. Well, the African Union does have, as you may be aware, a commissioner responsible for peace and security. He would be better qualified than me to speak on the tools, but what I will say is this, that there is an early warning mechanism, an early warning system, which is implemented. There is a peace fund. There is a digital intervention platform for monitoring and resolving conflicts. But I think the point that the professor made is relevant. You can have all of the political will in the world and the tools from a regional or continental level, but if the peace itself is not organic, then the likelihood for it to succeed is very, very low. And so the idea of combining the political will with organic peace efforts, as well as tools for resolution and finding a peaceful settlement is in my view, very, very essential over and above the tools that we have to deploy. Thank you. Thank you. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez répondre également? Ensuite, professeur. Oui, le monsieur a posé une question, à mon avis, pertinente, celle de la question de la mise en œuvre des accords. Vous suggérez la mise en place d'un outil. Il faut savoir que l'Union africaine et la plupart des groupements régionaux ont des outils. Sur le Early Warning System, il y a plein d'outils. Mais la question se pose également de la mise en œuvre des outils. Donc la question de la mise en œuvre est une question existentielle. Le gros problème que nous avons en Afrique, il se résume en la capacité de mettre en œuvre nos engagements. Vous savez que toutes les réformes de l'Union africaine tournent autour de l'idée qu'on prend plein de décisions et on n'arrive pas à les mettre en œuvre. Donc c'est la question de mise en œuvre. Mais vous avez raison, les accords, j'ai l'habitude de dire, il est difficile de réaliser un accord de paix, mais il est encore plus difficile de le mettre en œuvre. Mais il y a des cas, vous avez cité des cas difficiles, mais nous avons eu des cas difficiles qui ont été réglés avec la détermination et la ténacité. Parce que c'est vrai que dans le processus d'élaboration d'un plan de paix, de promotion d'un accord de paix ou de mise en œuvre, il y a beaucoup d'interférences. Il y a d'abord les partis politiques qui ont des agendas mouvants, qui changent, et donc c'est déjà assez compliqué. Il y a les interférences régionales, plus les influences internationales, et maintenant de plus en plus. Donc c'est compliqué, mais nous avons eu des accords monumentaux, complexes. Regardez l'accord sur la RDC. Il y a eu d'abord un accord, et ça n'a pas été facile d'arriver à l'accord de Lusaka. Ensuite, on a eu un accord de Pretoria pour mettre en œuvre l'accord de Lusaka. Ça a pris du temps, mais l'accord a été mis en œuvre finalement. On a évoqué ce matin le processus de Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, Érythrée. Il y a plein d'accords où l'Afrique en général, que ce soit l'Union africaine ou les organisations sous-régionales, le Soudan, avec les efforts de l'IGAD et des partenaires, avec l'Union africaine, nous avons montré qu'il était possible, à force de détermination et de ténacité, de mettre en œuvre les accords. C'est juste pour vous dire, oui, la question est pertinente, mais il n'y a pas de solution miracle. Chaque conflit
a son contexte et sa dynamique propre. Il n'y a que la volonté des intervenants dans la paix qui peut faire fonctionner l'accord jusqu'à l'aboutissement de l'accord et la paix rétablie. Merci. Professeur. Yeah, thank you. Thank you. I'm a great believer in regional integration, and I'm a great, and I very much also support the work of the African Union. But I think we also need to remember that sometimes there are limits to what a regional organization can achieve. After all, a regional organization is the sum of the entities that exist in a certain place, right? Secondly, when we look at some of these conflicts that has plagued part of Africa, and some of them were now referred to, the conflict in the Great Lakes region, we have the Sahel situation, we have the situation in the Sudan, and sometimes people say that, no, these are unsolvable conflicts. They have become permanent conflicts, they're just going to last and last. No, they are not that complicated after all. They are not unsolvable. They are unsolvable because we also have to remember that for some people, war is not necessarily a bad thing. Civil war is not for some just a stupid thing. There are vested interests that thrives on these war economies. And some of these vested interests are local. Some of them are regional, some are external international forces who in fact thrive economically from these conflicts. So, somebody is making an awful lot of money from the conflicts in Eastern DRC. And we could point to, there are people in DRC who benefit from this, there are people in Rwanda who benefit from this, but there are also international actors who benefit from these conflicts. So we need to stop thinking about some of these conflicts as unsolvable. Conflicts continues because somebody has an interest in the continuation of these conflicts. And then comes the question, what more is it that various actors could do? What more can the UN do? What more can the African Union do? What more can regional bodies do? Sometimes they can do more, but again, peace needs to come. Conflict is local, but that also means that the solution to conflict needs to be found locally. And yes, we can be, people like me can become even better at studying conflicts. People who try to work on solving conflicts can always be better. But without a genuine interest from all parties involved in the conflict, then it becomes difficult, and then is when they continue. And I do think that we could learn more from the innovative diplomacy and innovative solution that was worked around some previous conflicts in this region, like the way that we found, in fact, lasting solutions to the wars in Liberia and Sierra Leone, which at that time when they were raging was also seen as, oh, it's so complicated, it's almost unsolvable. Well, it wasn't unsolvable, because one started to look at who's actually involved, what are the interest calculations, and started working around that, and was able to establish a unison approach that was both international, regional, national, and local at the same time. But these forces worked together. In the case of Liberia, from local nuns who had a lot of respect locally, also respect among some of the warlords and people who were fighting, to the regional diplomacy around the ECOWAS, up to the international level. It's a role model for solving conflict, how one dealt both with Liberia and Sierra Leone, and there are some important lessons learned that we seem to have forgotten. One very important one is this about quick impact. And I know that the name of Jack Klein is sometimes controversial, but Jack Klein did something extremely important when he, on the top of the UN mission, arrived in Monrovia. He realized that people need to immediately see that there is a change coming. And by cleaning up a couple of the main streets in Monrovia, getting the sewers to work, that was quick impact local peace building. Thank you.
Thank you. I'll take some few questions. Si vous avez des questions, oui, madame. Si vous vouliez vous présenter également puis préciser à qui s'adresse votre question. Merci. Okay. Thank you so much. My name is William Hakmi. I'm from the Kingdom of Morocco. I'm doing my PhD on peace and security, and I'm also a member of the African Union-wise Youth Network in mediation and conflict prevention. My question would be regarding like the alignment of peace processes, and it would join the questions of my colleague here. So as Ambassador has mentioned, I mean, the peace agreements, they tend to fail like within 5 years. And when we have like, let's say like an alignment between mediation and peacekeeping, they tend to sustain more and be more successful. But the question, especially when it comes to the African continent, do we really have this alignment between the different peace processes, from mediation to peacekeeping, then to peace building? Because, for instance, mediation, it tends to be rushed with shortcoming goals, and there is a lack of inclusivity. The ambassador talked about this lack of mistrust. For instance, like in the RC, we have like a local like mistrust. We have disputes when it comes to access to land, to the unfair distribution of natural resources, mistrust between the armed groups and the government. So how can you do mediation without first fixing the mistrust that we have? And now in DRC, it's like we have like no peace, no war society. We keep having like a relapse into violence. And then the idea is what's going wrong? Why we don't have like a dialogue between different peace processes? And here I would like to talk about the nexus when it comes to trade and peace. I totally agree, but also there is a nexus between climate change and peace. We need to tackle different problems because they are correlated. So like in the cycle of a conflict, like when you have, like before the conflict, during and after, like normally we need to have, for instance, mediations and then efforts before the escalation, also during the escalation not to escalate more, but also like after the conflict not to relapse into violence. But do we really have this like, especially like in the RC, because there's a lack of peace alignments, and I would really love to know your opinion regarding this. Thank you so much. Thank you. Milba, I'll take one more question and then we'll do a round. Yes, sir, over there. The microphone is coming to you. Oh, I'll do it. Good afternoon. Please allow me to observe all protocols because of want of time. My name is Juliana Fala. I'm from Sierra Leone, representing my Minister of Foreign Affairs, who would have loved to be here, but due to other state commitments, he delegated me to come. Talking about peace, conflict, we tasted the war, and we now know how sweet peace is. We know the value of cooperation. We know the value of multilateralism. But one question I want to ask here is that I believe that peace comes from within. Even if all apparatus are put together, if the peace is not from within, then it will not be actualized. When Sierra Leone was ready for peace, the women came out in their numbers, and we said enough was enough. So let me ask the former Commissioner for Peace and Security of the African Union and the former Special Envoy of the UN Secretary General for the Great Lakes this question: what initiatives did you put in place, or have you put in place locally? Can I go ahead? What were the initiatives did you put in place to divert the attention of
the people in the Great Lakes, especially the youths, to realize that they should not depend only on the natural resources vis-à-vis the mining, that they can get other sorts of incomes. I come from a region in Sierra Leone that is well known for fueling the conflicts at that time, the eastern region, Kono for that matter, where the blood diamond comes from. But with the leadership of our president, our youths are now engaged in entrepreneurship, education, and other human capital development. So that's my question. What initiative have you put in place to divert the attention of those engaged or those that wholly and solely rely on mining or other mineral resources? Thank you. Thank you. Ambassador, do you want to start answering? And then we can do a round. Well, ça marche? Well, if I may answer the question, if it is really a question for me, because the lady has asked the question whether we, that means the AU, the UN, and others, have put in place tools to divert the youth from being involved in illegal activities, but rather keeping them busy with healthy activities for the development of the country. I mean, I cannot say that the UN has objectives, the AU has objectives, the ECOWAS has objectives. There are policies, regional, continental, and international, that member states are expected to follow. And as the President of the Council earlier in his statement made very clear, is the responsibility of the government to make sure that the youth is, the problem of the youth are addressed. The youth is one of the priorities of the African Union, of the United Nations, and of ECOWAS, here in the ECOWAS. But, you know, at the end of the day, those in charge with making sure that the youth is employed in a very positive way for the construction of the country is the government. This is nothing, I mean, this is the main responsibility of the government. The President has spoken about injustice, global inclusive development, regional balance, avoiding exclusion of minorities, all that. The issues of governance are essentially issues that falls under the responsibility of government. The responsibility of regional organization is to provide regional, continental, and international frameworks that will enable us to assess the movement of the region, of the continent, in terms of addressing the priority areas, and the youth is certainly one of those priority areas. Thank you. Merci. Si les panélistes veulent répondre également à la question de Madame ou peu importe une des deux questions. Donc, Ambassador, do you want to answer as well? Je reviens sur l'idée développée tout à l'heure par un panéliste, c'est que pour régler un conflit, souvent c'est la solution locale qui correspond mieux à la réalité sur le terrain. Les Nations Unies doivent jouer leur rôle, mais avec le mandat du Conseil de sécurité. Vous comprenez comment fonctionne le Conseil de sécurité. Après, une autre dynamique, c'est que depuis des décennies, l'Union africaine insiste sur la solution africaine aux problèmes africains, et même, on va plus loin, par les Africains. Et donc, le secrétaire général nous donne une instruction très claire, c'est d'appuyer, d'accompagner
pleinement les efforts de paix africains dans le cadre du principe de subsidiarité. C'est dans ce cadre que les Nations Unies appuient tous les efforts de paix autour de la crise dans la région des Grands Lacs depuis des années et surtout autour de la crise actuelle. Mais pour faire aboutir, pour assurer la réussite d'un effort de paix, qu'il soit africain ou externe, d'abord, il faut que les acteurs viennent vers le médiateur avec une volonté politique forte de régler le problème. Et si on vient avec une autre arrière-pensée, et même quelquefois une tactique dilatoire, pour essayer de se donner progressivement une position plus forte, pour que plus tard, dans un autre effort de paix, j'aurai une position plus à l'aise, et donc certainement, cet effort de paix aura une chance de réussir très mince. Et après, si on prend la détermination de venir dans un processus de paix, en plaçant la confiance en médiateur, il faut travailler pleinement, il faut se consacrer pleinement aux efforts autour d'un processus déjà mis en place, au lieu de penser déjà à un autre processus ou à un autre effort de paix. Aujourd'hui, dans la région des Grands Lacs, on voit beaucoup d'acteurs, beaucoup de processus africains et extérieurs. Ce que je n'ai cessé de dire et je continuerai à dire, plus les acteurs africains sont unis, solidaires, en mettant de côté des arrière-pensées liées à telle ou telle sous-région, liées à tel ou tel pays, et même quelquefois des considérations de groupe ou personnelles, plus les acteurs africains, l'Afrique, seraient forts pour coordonner ces efforts de paix et après pour être complémentaires avec les efforts de paix extérieurs. Depuis le début de cette année, j'ai commencé à insister sur 3 mots: articulation, coordination, cohérence. Articulation, coordination et cohérence entre les efforts africains et les efforts externes. Mais c'est d'abord aux Africains de travailler autour de ces 3 mots. Articulez vos efforts, coordonnez vos efforts pour être cohérents avant d'être plus à l'aise pour travailler avec les acteurs externes autour de ces 3 mots, articulation, coordination, cohérence. Merci. Je pense que le professeur Boas, vous vouliez réagir également. Yes, just 2 quick comments. I mean, first to my colleague from Morocco. I think that, yeah, I mean, I agree with you that, of course, I mean, there are a number of sort of correlated issues, but I think that sometimes we should also be a little bit careful about sort of correlating too many issues. I mean, if there is, in my point of view, one thing that went very wrong in the case of the UN mission in Mali was basically that it was trying to do all endless kinds of things without losing focus. So it's important to sort of try to
stick to, okay, what is this conflict really about? Is climate issues, for example, a major driver of the conflict in the case of Eastern DRC? I would say no. I would say that here you need to look at the most basic things around how it started in the first place. And it started, in my point of view, with what is now known as the inter-ethnic war in Masisi in 1991. It was a conflict over land rights. Solved the land rights issues in North Kivu, and you've solved a large part of it. And at least so far, it has nothing to do with climate or an environmental crisis per se. Secondly, on this youth discussion that has come up, Africa is the most youthful continent that we have seen so far, at least in modern history. And I'm not saying that, accusing anybody here in this room for it, but we need to be careful when we talk about youth and conflict, that we don't make being young in itself into a problem. The youth is not the problem. I mean, if there is a problem, it's the elderly generation, it's people in my age that is the problem, because either we have not worked hard enough to try to solve current issues, or we have been part of creating these problems. And we see it all over Africa now, that Generation Z is rising in different ways. And Generation Z is better educated than previous generations, and thereby also much more impatient. They are not ready to sort of just live like their fathers or mothers did. They want to see social change. They want to see that also for them there is an opportunity for social mobility. And we need to work much harder in order to make that playing field real for them. Thank you. Unless you want to respond, I'll take 4 more questions for the room. So there was yes. Sir, first, and then in front, yes. On ask the microphone. Wait. D'accord, après. Hello, please. Yeah. Yeah, just... Can I put my question? No, just, sir, there was a question just right here, okay. And then I'll revert back. And okay. Yes, the lady in front. Okay, maybe we'll go... where's the microphone that is working? I'm here. Okay, please, go ahead. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Saeed. And please make sure to have a quick question so we can take as many questions as possible. Thank you. Okay. I just want to connect the core issues of economic development, technology, and all development aspects to continental security. So there is an ancient saying in Arabic which says that it كانت اللقمة من فأسك فالكلمة والقرار سيكونان من رأسك. Which means if the morsel is from your axe, then the words and decisions will be from your hand. This question is that Africa relies on imports for food, pharmaceutical products, and other technology products. My question is directly to Master Secretary General of African Continental Free Zone Area. It says that how is AFCFTA making sure that building African factories and boosting inter-African trade is directly used as a strategy for security so that economic self-reliance becomes true foundation for continental peace and sovereignty? Thank you. I'll take another question from the front of the room, but I think it's going to be quicker if I give my own microphone to the lady here for the question, and then we'll take a third question. Yes. Thank you very much. My name is Fatuma Farah. I'm a Somali diaspora from the Netherlands. The point that I want to add here is when we are talking about the peace and security in Africa, I can't believe that we leave out one key actor. Make sure to have a quick question so we can do a turn. Yeah, okay. Thank you.
And I haven't seen in a diaspora who can contribute a lot, not only the remittance, but knowledge transfer, idea, investment, and everything. My question is to actually all the panelists, the next between the diaspora and the peace building, is that not important, and how can we actually promote that? Thank you very much. Thank you. I think we have a question over here. Merci beaucoup. Je suis Augustin Favreau, l'ambassadeur de France ici à Lomé. J'ai non pas une question, mais un commentaire, mais qui sera très rapide. Question. Bon, c'est une question. C'est un commentaire sous forme de... Alors, c'est juste pour mettre en perspective... Alors, la question, c'est pour annoncer le fait, enfin mettre en perspective la conférence avec un point d'interrogation, la question humanitaire qui sera à l'ordre du jour, d'une conférence organisée à Paris à la fin du mois d'octobre, en coordination avec nos amis du Togo. Et voilà, et je voulais en profiter juste aussi pour remercier le ministre et le président du Conseil pour l'organisation de cette manifestation qui, comme diplomate européen et français, est extrêmement stimulante. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle qu'on prendrait avant un tour? Oui, monsieur. Yeah, thank you for giving me the floor. My name is Ahuli Piabalo, student at the University of Lomé in Educational Sciences. At the beginning, the president... Make sure to give the example as a youth to ask a clear question, please. Okay. Thank you. So while the president was breaking the ice to this panel, he mentioned the assets and the limits that we are facing to address this issue. Now, my question is, what is the place, or rather, what is the role, what role can we youth play to address this issue in Africa? Thanks. Thank you. We'll do a round of answers to close the panels. Professor, if you want to start, and then we'll go on the other. Okay, thank you. Let me just address the question on the diaspora. I mean, yes, I mean, it's an important one, and unfortunately also to some extent neglected. I mean, we know from various studies of conflict situations that diasporas play always an important role. They can obviously be a push factor for positive change. Unfortunately, sometimes it's the opposite, because it's sometimes easier to take hardline positions in a conflict if you don't live within the conflict. But anyway, I mean, whether it is for good or bad, there is an enormous influence here that needs to be harvested and taken much more seriously and brought directly into various conflict resolution attempts. Also, it really talks to what I was trying to bring across, this message of whereas conflict is local, peace building also must be local. And if there is one external actor that actually has some sort of anchoring locally, it is the various diaspora communities, because they interact with their local communities on a regular basis. So I think it's very important and very timely that you brought it up, so thank you for that. Thank you. I think there was a question on imports and trade. I will be very, very brief. I know we are out of time. What I would say is that an appropriately tailored import substitution strategy is absolutely critical. In the morning segment, the Minister of Foreign Affairs of Angola reminded us that Africa is a net exporter of unprocessed commodities. We are also a net importer of food and a net importer of pharmaceutical products, and yet the capacity to produce is here on the continent. So we've got to turn that around and create productive capacities here on our continent, whether we are talking about food imports, pharmaceuticals,
manufactured goods. The way to create opportunities for young people is to reduce our intake of imports from outside of the continent, produce more in Africa, and trade more in Africa, and along that value chain involve young people who are at the cutting edge of innovation, whether we are talking in technology, in digital trade. We know that young people in Africa are at the fore of technological advancement. So that would be my answer to that. Thank you. Si on suit les actualités sur la région des Grands Lacs, elles sont dominées par la crise, par le 1-23, par la confrontation entre des pays clés de la région des Grands Lacs. N'oublions pas que parallèlement à cette crise, il y a une opportunité pour la région des Grands Lacs, pour le continent africain. C'est de comment tirer profit de la transition énergétique, la révolution verte, en mieux mettre en œuvre les atouts du continent africain, surtout de la région des Grands Lacs. Dans la région des Grands Lacs, si on n'a pas l'intention de mieux faire les choses pour enfin assurer la bonne gouvernance, si on n'est pas prêt à renoncer à la logique de zone d'influence, à la prédation économique, il est possible que la région des Grands Lacs ratera complètement cette opportunité. Et donc, comment faire un choix entre les intérêts à court terme liés à cette logique de zone d'influence, liés à la prédation économique, pour envisager et travailler autour des intérêts plus ambitieux, plus forts, plus importants, dans une logique d'intégration, de coopération régionale, surtout grâce à cette zone de libre-échange panafricaine. C'est ça le défi auquel est confronté tous les pays de la région des Grands Lacs, notamment les pays aujourd'hui en conflit. Merci beaucoup. On va clore le panel sur ces réflexions qui auront mis la table avec ou sans jeu de mots pour le reste de ce colloque qui se poursuivra. Donc, merci beaucoup si vous voulez vous joindre à moi pour applaudir les panélistes. Merci.